अस्सलाम वालेकुम, హాయ్ హలో నమస్తే. నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. చికెన్ బంగాళదుంప రెసిపీ యాక్చువల్గా కొంచెం డిఫరెంట్ రెసిపీ, చాలా తక్కువ మంది చేసుకుంటారు, కానీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టాం, దాంట్లోనే మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేద్దాం, అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసి పేస్ట్ చేద్దాం. అదే పేస్ట్ని మనం రెసిపీలో వాడబోతున్నాం అనమాట. ముందుగా 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ని ప్లేట్లో వేసి మిక్స్ చేద్దాం. బౌల్లో వేసిన నూనె వేడైన వెంటనే దీంట్లోనే మనం లవంగాలు, యాలకులు, పట్టా యాడ్ చేద్దాం. ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఆ పేస్ట్ని దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. పది నిమిషాల పాటు చికెన్ని అన్ని మసాలాల్లో ఆ పేస్ట్లో ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటితో పాటు దీంట్లోనే మనం కొంచెం గరం మసాలా, దాంతోపాటు జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. ధనియాల పొడి, చికెన్ని ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాక దీంట్లోనే మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేద్దాం. వైట్ పీస్ పులావ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఇదే బౌల్లో మనం స్వచ్ఛమైన నెయ్యి యాడ్ చేద్దాం, ప్యూర్ ఘీ. రా స్పైసెస్, క్యాష్యూ నట్స్,
వైట్ పీస్. अरे भाई नरसिम्हा एक चमचे से रिकॉर्ड से